Hello and welcome to the weekend edition. Mazde, thank you for joining us for yet another classic episode of the show. I'm your host, Dr. Kingori, and we'd love to start this episode with an apology to Harambee Stars of a joke we made in one of our previous episodes. It was something about the team being clobbered 5-0 by Mali. We are very sorry about being insensitive. We are sorry for being insensitive because of what happened to Manchester United in the hands of Liverpool this week. Like ordinary Kenyans, Manchester United was subjected to Ben Githai for 90 minutes. Now, following this game, we have realized that kumbe tano tena is something that can happen to anyone. In fact, this is proof that anyone can be Harambee Stars. We vibed with Timona Wanyonyi, who has played for Gor Mahia, AFC Leopards and Harambee Stars, among other teams, in and out of the country, and he confirmed as much. Nikiitwa Harambee Stars hatujaifungwa mabao 5. Hatujaifungwa 5 ama hatujaifungwa 6. Umebomolewa ngapi ile mingi kabisa? Sisi tumepigwa maybe mabao 3 na Morocco friendly, umeona, na tulikuwa tumeenda huko 3 peke yake. Ati 3. How do you say peke yake na mabao 3 in the same sentence? Unajua that time tulikuwa na coach Bob Williamson na tulikuwa tuna try kuperform ourselves kwa sababu tulikuwa na experienced players like Victor Mkubi Wanyama. Hiyo time Mariga alikuwa bado ako. So tulikuwa tunajituma na sisi tulikuwa bado mayang. Na mkabomolewa 3. Na tukapigwa 3. I think kubomolewa 3 ni mzuri kuliko 5. Yeah. Hiyo ndio consolation. Yeah. Angalau. Sawa. Na nini? Na hiyo nini ndio mfungue 3 hiyo mlikuwa mnacheza na Manchester United? Hapana, tulikuwa tunacheza na ule jamaa alikuwa anacheza Arsenal, the best striker wa Morocco. Tulikuwa tunacheza na best players. So ball yenyewe pia tulitafuta lakini tulingangana kwa sababu tulikuwa away. Nilisikia FKF president alisema shida ya Kenya hakuna talent. So what was your reaction to that first? Na ukiwa tuseme unacheza ball unasema tulikuwa tunacheza na the best players. Difference ya the so called best players na wa Kenya best players ni gani kama watu wote wana train? Unajua in Kenya wachezaji wengi, wacha niseme tunajitakia. Kwa sababu ukipata kama wachezaji wakubwa wenye wako outside the country wanacheza Europe, hawakuwa wengi na time ya kusupport wale wachezaji wenye wako local so that maybe pia wapate challenge ya kwenda kucheza outside the country. So lakini unapata timu kubwa kama hizi Morocco, Cameroon, hizo yani every time wanaenda nje wanatafuta agent, wanatafutia wachezaji wengine wenye wako kwa makandri zao ndio maana unaona Nigeria ziko na wachezaji wengi Europe, lakini unapata East Africa countries tuko lazy in Europe. Kwa sababu ya nini? Wale wachezaji hatusaidiani. So si ati Cristiano ni mnoma kuliko Olunga. Olunga anaweza funga mabao akiwa Man U. Ako Man U sasa, ndio? Ako Qatar. Cristiano ako Man U. Anajua. So Cristiano akicheza na Olunga, bado Olunga anaweza shine. Ni nafasi ndio hajapata. Yeah, Olunga anaweza funga mabao kwa sababu kitu yenye yako nayo si ati Ronaldo ana. Umeona? Ronaldo yenye yako nayo si ati Olunga ana. So huyo Ronaldo nyafasi tu yani ya Olunga kuingia maybe Manchester. Even mimi mwenyewe kuingia hata Manchester ndio shida. So unasema Harambee Stars wanaweza fungwa 5 hata wakiwa na Cristiano Ronaldo? Yeah, wanaweza fungwa 5 hata wakiwa na Messi. I actually think that this is prophetic because we had vibed with Timona Wanyonyi right after the Harambee Stars and Mali game, and a week before the torture that Cristiano and his gang were subjected to by Liverpool. Watch out for that full interview. Tutawekea mchekio, iko na story interesting sana za ball. And with this information, the little information that it may seem to be, I don't know much about football, but as a layman, this means that Harambee Stars and Manchester United are on the same level. Kama wanafungwa the same. Haters najua wataargue ati kama ni Harambee Stars walikuwa wanacheza na Liverpool, tungefungwa 3700. Na hiyo tu ni first half. But yenyewe Liverpool walikaza mpaka Cristiano opted for other ways he could beat Liverpool. You never beat a man when he's down, manze. Oh wait. Kwa hii game nani alikuwa down? Mwenye amelala chini ama mwenye amefungwa 5? Cristiano almost got a red card for that. But to be fair, you could argue that he was going for the ball. Yeye kuwa anataka na mse, but what's not clear is which one based on the position ya mwenye amelala chini. Now for those who don't understand football, that's what they call a free kick. Haters will say that this just shows that Cristiano Ronaldo will do anything to get a penalty. Sikia watu wengine wamuita penaldo.
You see how hard he worked for that yellow card. Anyway, on a serious note, we hope that you have accepted our apology kwa hiyo story ya Harambee Stars. Can we move on? Thank you. In other news, following the president's decision to lift the curfew during the Mashujaa Day, it was party after party, mazi. Shughuli za kuama usiku zikarudi officially. Most notable, this week, Kirinyaga Governor Anne Waiguru moved from Jubilee to UDA. I don't see why this is a big deal in a country where there is freedom of movement, but I picked an interesting point in one of the reasons she gave. The governor said that she moved because she listened to the ground and Kirinyaga people are not happy with what the Jubilee government has done in the past 5 years. Basi, who is Jubilee? Because I thought that a governor is responsible for the development projects and they even have a budget for that. Like Izo Makujenga Barabara, see the party, it's the governor. This is like your father giving you a speech about how your parents have failed you, then offers to be your cousin to make your relationship more about the love, not responsibilities. Now, the problem is not the moving. It's the reason that we find interesting. Shortly after the move, Narok Senator Ledama Olekina tweeted this front page of the Daily Nation and captioned it, "Birds of a feather flock together." Interesting point coming from a member of the flock she was coming from. We have a great show lined up for you. Our guest for this episode, to some, could be the most annoying Kenyan and to others, the boldest entertainer. Na mpenzi mtazamaji, ushawahi kujiuliza kwa nini watu wanaweza kutumia madawa ya kulevya? Na leo tumekuja kufanya uchambuzi kujua swala hilo. Na mpenzi mtazamaji, wananchi ambao unaona hapa, hawa ni wananchi ambao wamekuwa kitumia madawa ya kulevya. TWE kwenda huko bana. Ama zile kwenda huko bana, wewe waachana na sisi. Si uende huko. Mpenzi mtazamaji, unakuja kuletea watu wanatumia madawa ya kulevya. Mpenzi mtazamaji, wende huko bana. Ameweza toka hapa bana. Acha nikiripotia hapa Nairobi CBD, ni mimi mwenyewe Nick Big Fish. Tuko na maswali mingi sana za kuuliza Nick Big Fish, one of the creators of Naswa, or arguably probably the biggest prank show ever in Kenya. He joins us on the other end of this short commercial break, so see you guys in a bit. Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori Manzi. Show yetu ya leo iko na guest mmoja mwenye niko sure umekutana na content yake mahali, na content yake inakuanga funny ikihappen ya msi mwingine. Ikihappen when you get someone to the other side, what's happening in the clip, ujembe, wewe ukafanya hivi unafanya nini? I saw a comment, nikaanza jamaa hata ipigwa siku moja. Nick Big Fish is in the house. Karibu sana. Yes. Manzi. What's up Kings? Niko poa sana. Kingori. The king of bold comedy. Bold comedy. Na ime zako mpiga sana. Je, pasuka? Sikia sasa. Bado. Na kupiga mstari na vile mimi napiga meza. Ni aje lakini? Otherwise, thank you for welcoming me to your show. My name is Nicky Big Fish. Recently ranked as the most loving, caring, cute guy in East and Central Africa by ladies. Of course, ladies, I appreciate you ladies for nominating me to that spot. I'm sure sita will let down. So I'm going to represent East and Central Africa kwa nationals. Competition imekuwa hard because finals tulikuwa na Nick Mtuma. Which ilikuwa semi-finals ilikuwa ngumu kwa sababu nilipiga kina Simple Boy na nini. So finals nikapiga Nick Mtuma, which was very easy. So I'm going to represent East and Central Africa finally as the most cute and loving guy. And I really thank the ladies. Congratulations, and I'm happy to learn of how low the standards have been set. Squeezy cuteness competition imebaki kulea ndevu na kulamba lips. Karibu kwa show. Acha kuhate. Time yako itafika. Ukizaliwa umezaliwa bro. Time yetu tunajua si makosa yangu. Let me just say it. Si makosa yangu, ni wazazi wali mimi nimejipata. So ladies wakaanza kuniambia you're cute, nini, you've got cute lips, you've got nini dread nikanyoa, but unajua kuna kitu fulani wanasemanga kwa hizo mavitu za political science that when a lie is repeated so many times it starts becoming the truth. So I will not interfere with what God is doing to your self-esteem. when it is too. Kwa comedy yenye una practice inahitaji kukuwa na kifua, inahitaji confidence na inahitaji some level of kichwa ngumu. Sindio? Maybe. Naweza penda tumekuwa curious about the topic ya what it takes to entertain Kenyans. Like ndio wa Kenya udeliver kitu funny.
wewe inaweza take risking your life. Umefika places kama hizo za ku risk life yako ndio uchekeshe wasi? Yes, job yangu of course ni ku risk life yangu because na meet na nini it strangers. Ujui kama huyu mtu ni undercover police, maybe ni jeshi ametoka ile mambo yao, amekuja tu ku relax town hivi, na wewe unakuja na ufala yako. Maybe ni NIS, maybe ni somebody that's very dangerous, maybe ni mtu criminal ametolewa prison at that time, you're pranking them. So iko na risks sana. So wewe uko na backup gani ukienda kuchokoza msee? Ukijua all that information, this could be a soldier, this could be a criminal, this could be an intelligence officer. Ni nini uko nini backup yako uko na nini? I think that's why hatuna so many pranksters in Kenya. That's why I still remain there. But how comes you are still alive? Kama ni noma vile unasema. Ni experience actually. I've been doing this for more than 10 years. Yes. So you know, when I see somebody, najua huyu prank huyu, nda prank huyu, nda wacha hii bench, ndaenda kwa hile bench. Then pia najua na pia na watu wawili watatu. Watu wawili watatu. Wao kuwa na wewe ukivaliwa. Of course I have security. You have security. Si ati ukipigwa unapiga simu. Hapana. Nauliwa mheshimiwa. Mheshimiwa mnisaidie. Hapana. Natembenga na 2 bouncers na 1 policeman. 2 bouncers na 1 policeman. Yep. So ukienda kuchokozana, you can't chokoza more than 5 people. Sichokozani. You have to outnumber your target. No. Ukiangalia kuna pranks mingi tunafanya pia tunachokoza watu wengi. Kama kuna story mlienda kutandika watu wamelala juu hawana mask. Yep. Mask. Do you have a case yenye mwaipata mtu on the wrong side? On the wrong side kwa turn violent? Yes. Of course, mi nishaekewa gun. Like bunduki. Unasema nini? Mzee alikuwa karao? Alikuwa licensed. Firearm holder. Yep. So jokes zikaisha. Pia kuna watu wamezaliwa vitu tofauti wenye pia hawaogopi vitu kama hizo. So we tell them we are pranking you. So wewe ni mmoja wao? Maybe. Alitolewa bunduki sasa ikaacha kukua? Tunamwambia tu tunafanya pranks. Mimi siogopangi vitu kama hizo. So unaambia kamera ndio. So I'm prepared. Kwa ni job yangu. I think ni part of my job. So alitulia after ulimwambia ni aje ni prank? Of course. So unajua ukimwonyesha kamera ni prank. Anarudisha anasema akimsionesha hiyo. Strangers tu akitoka mbio, it's fun. It's fun. Not for me, for Kenyans. For you it's not fun? For me it's like fun kwangu ni kitu kingine tofauti. So the most daring thing for you ni ku rehearse kudedi. That's rehearse kudedi mpaka kuna ingine tulifanya mpaka niko ndani ya coffin. So okay, ni daring kwa nini juu ya superstition na vitu watu bila? Yeah, cause the superstitions of course. Ara tukienda kitambo 10 years ago. Like I think 2014 there. 2014. That is around 7. Yes. Okay. Sawa. Now how do you compare basi your form of art na art zingine in terms of entertainment ya Kenya? Cause ukikam kuangalia at the end of the day zote zinafaa ku achieve the same thing. Yes. Do you think watu kama musicians have it easy ama actors have it easy in terms of the threshold? At the end of the day ni kufanya msia feel poa. If it takes you 3 minutes to go through a song and 3 minutes to go through comedy, you could argue that ume achieve the same thing. To start with, I think si hata kumake mtu feel poa. Pia mwenye kujimake feel poa. Because art I think ni drug, if you ask me. Art is a drug. So unafaa kukua unajipata kwa situation fulani kama hawa wasanii unasema watu wa kuimba pia wako na vitu wanapitia. Unatoa ngoma 17 20
no song is hitting I mean. Yes. Umeingia kwa usanii ya kuact, the part of acting. Na wewe pia tumekuwa na wewe Churchill show you do like 3 seasons hujaionekana kwa TV. So when unaanza kuonekana na unaanza cause hii period yote hii ya msanii ametoa ngoma 20 years jawai hit ni process inamtengeneza. So pia mimi nimekuwa na process ya kumtengeneza. So nikifika I overdo myself. Now you've chosen pranks, but you're still part of the bigger entertainment industry. Yes. What's your take on industry yetu before tuongee kama ina grow ama ime stagnate? Industry, what industry? General entertainment industry. Entertainment, that kama is. sahi, Yes. tuko na debate na msee na jiambia, Kenya do we have tumefika place ya msee anaweza sema ni aje nafanya show kujeni na mjaze Nyayo Stadium na wasi wa kam na wajaze bila unaniget bila Yeah, I get you. as in do we sitaki kusema kama we support each other or not. Sijaijua kama ni purchasing power ya wasewezi afford doyatiko ama wasewezi afford kuput up show kubwa ama ni lack of support. Ni culture ya Wakenya. Culture ya Kenya ni Kingori, I'm having a show today. Wasee ni rafiki zako, in fact watu wanafaa kusupport ndio wanaanza kukuambia nipatie ticket. First people wenye family. You see kama zile mavitu za airoaje ile America Got Talent, Britain Got Talent, X Factor, when they go to those shows utaona mtu akona familia yake imekuja. Like yes, juzi nilikuwa naona ya James Arthur, who is a very big star right now. Alikikuja kwa hiyo audition, mamake na babake walikosana 22 years ago, but now this guy is our son, he's performing, he's going to audition, we have to come together to support him. Now that's their culture. Now culture wa Kenya ni give us. Utapata na mtu huku nje kwa street anakuambia wewe Kingori tunakupatianga views kwa show yako, tuachie kitu. Okay. Because they feel like wako entitled kwa kukujanga wewe. Support inafaa kuja, I think natural. Let's just do our job. We do something good, you like it. Mpaka mimi sometimes nafianga point ya kabia mtu nyaje, in fact fanya hivi, unsubscribe tu. Tusisumbuane bure. Yep. So it's the culture. Na kama that's kama that's the general culture wa Kenya basi why do you risk kwenda kutolewa bunduki ndio upate clip ya dakika 3? It makes me feel happy. I told you it's a disease. I feel happy. Make a prank. Sometimes hata saizi tukimaliza hii interview I can prank you out here without camera stick you on, but I'll feel happy. Oh, wewe prank wase mpaka off camera. Mpaka off camera yep. Na watu wako wa home wanajua ufanya nini Nairobi? Yep, they do. At first ilikuwa ngumu ku accept. Sana party ya mzaya wangu. But mom alikuwa 100% into it. Mzaya ndiye alikuwa like wewe tunakupeleka shule umalize, tunakupeleka university ukamaliza, ukapata certificate zako na nini degree na nini. Kwanza wewe ni a student. Kuna time nini yako ili leak. Inaitwaje? Hiyo nini? Result slip. Unapata wewe unajua kuna waheshimiwa sahi wanatamani hata D+. Najua mheshimiwa unaongelea. Hapana ujui mheshimiwa anaongelea. Mimi sijataja mtu. Wewe uko na A kwa certificate, A safi clean. Unaenda kukimbiza nayo watu huru. Unakimbiza watu huru park, imagine. Sasa unajua mzazi shida yako ni nini? Lazima kasirike. Hata wewe umeanza kukasirika. Umai prank mzai wako? Wewe siwezi jaribu. Hauwezi prank mzai wako? Siwezi prank. Yeye ndio no go zone. Lakini siku moja ndajijaza. Umepata A yako safi, unajua ile ku struggle ama ulikopi. Unajua umepata A yako njema. Nini of course najua hii ni tricky debate juu academic results sio guarantee ya vile utafare kwa job market. Yep. Ni kukosa job.
Hapana, sasa ni As usanii. in, by the way, we could actually blame your pranks on nini. Tunaweza decide kukua Wakenya wa negativity tuseme, maze, Kenya hakuna job mpaka msee akona ni pranks. Sasa hiyo, you see what I was saying about the culture. Now that's kitu unasema. Yes. As in, wase appreciate art kama like a real job. Because it is a real job and it's paying. That's why utatembea huku nje upatana na mama fulani kwa estate ulikuwa naishi, akwambia Kingori, siku hizi nakuona NTV. Kuna kijana wangu hapa anavuta bangi. Si muite mfanye hizo mchezo zenyu. Na ataambia aizi ambia daktari the same thing. Ati wewe nimeona siku hizi umekuwa daktari. Si kijana wangu mmechukua hapa anavutanga bangi aenda dungi watu shindano. Yeah, you see it. So what do you think it will take to make Kenyans happy? Wakenya na Wakenya. In fact, Kenyans are very happy people and very funny. If you ask me kwa industry yangu ya comedy, tunajaribu kuchekesha watu wa funny. That's why it's hard to make Kenyans laugh. Unajaribu kuchekesha? Watu wa funny. Go to Twitter right now. Angalia vitu watu wanaandika. People are funny out here, very. That's why at some point utasikia ukifanya show unamwambia, "Wewe amechukua joke ya Twitter, amechukua joke ya internet." Because these people pia wenyewe ni wa creative. Ni venye tu labda jitokeza kama wasanii. Yes, so now you want to make that person laugh. You have to think hard. Ni normal. And that's an observation you made. Interesting observation, by the way. Yes. Interesting observation. Hata si tumaifanya kitu once. And then a week later tukaona kitu inaka almost the same line. Hey. Yes, these guys are creative. Kenyans ni wa funny. Mimi naingia kwa Twitter nacheka mpaka unaweza shindua kama mimi ni mwenda wazimu. Kwa zile vitu naona hapo. Hasa naanza kuimagine huyu mtu ndamfanya acheke aje. Because those are our fans. Na swali ya hiyo jibu tukifunga ulipata ni nini? Go hard. Sasa hapo ndio kuna difference ya upcoming na wala wako hapo. Oh, juu hawezi tweet prank. Final words? Final words, Kenyans, nashukuru sana kwa ile support mmenipatia. Nicky Big Fish, it's you guys, nyinyi ndio make and zile strides tuna make ni nyinyi. We really thank you guys and continue voting for me for the cutest guy in Eastern Central Africa and the most loving guy, the most caring, the most adorable, the most merciful, the best guest at Dr. Kingori's. Do unto others what you'd like done unto you. Nick has made you run for over 10 years. He will be running. Do something. Asante sana kwa kumshukuru. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.